Darkness, comment allez-vous? Moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Live is Strange Before the Storm. Alors comme à chaque live que je fais sur n'importe quel jeu, vous allez attendre juste 2 minutes le temps que je fasse juste ma bannière rapidement. Parce que moi vu que j'ai pas d'ordinateur je suis obligé de faire ça sur mon téléphone. Du coup c'est un tout petit peu plus long malheureusement. Du coup je suis navré, donc du coup vous allez juste attendre 2 minutes. Et aussi pour ceux qui regardent le live là, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien ou pas. Si vous entendez le son du jeu et ma voix en même temps. Pour pas qu'il y ait l'un des deux qui soit plus fort que l'autre. Parce que parfois ça peut être très désagréable pour certaines personnes. Et je préfère que tout soit parfait que voilà quoi. Du coup l'épisode 2 c'est splendide nouveau monde. Il y a 3 épisodes, moi je vous dis, plus un bonus. L'épisode bonus, on va le faire une fois qu'on aura fini les trois épisodes. Parce que le fond, on s'était arrêté sur... on a découvert que Rachel, elle avait des pouvoirs. Du coup, elle a fait une démonstration de ses pouvoirs. Et ça a déclenché un feu de forêt, du coup, qui s'étend sur des kilomètres. Du coup, je sens que dans cet épisode 2, il va se passer des choses très étranges. Comme le dit le titre du jeu, hein, la vie est étrange. Hein. Du coup, on peut lancer l'épisode. Quand je vais lancer l'épisode, ça va nous montrer une petite bande-annonce de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Du coup, c'est parti les amis, let's go. Ça fait 1 semaine et demie que j'attends de faire cette vidéo. Enfin, que j'attends de faire ce live sur l'épisode 2 de Live is Strange. Parce que c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué. Parce que là, vous et moi, nous sommes laissés sur un suspense vachement corsé. Parce que vu le final de l'épisode 1, j'avais envie d'attaquer tout de suite le deuxième épisode. Previously on Life is Strange Before the Storm. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. I'm gonna teach this little punk some manners. Hey, dickhead! Get the fuck out of here! Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other, but you will respect me. Hello, Black Hell. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. And that woman was definitely not my mom. Miss Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then... just... sorry. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. And the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment.
when that respect is Okay. violated? Reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? What? Miss Price, the last time we met, an agreement was broken. Et Do je you pense que c'est à recall cause what de that ça qu'elle was? s'était fait virer comme dans le Live is Strange 1 là. Arrêter de m'attirer des ennuis, c'est ne rien dire. Bon, rien dire. No. Let me refresh your memory. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did? In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Witnesses saying you were involved in bullying Nathan Prescott. The hell I was. I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. Rassurer Joyce, calmer Wells. Principal Wells, I know this looks bad. Thank you for your validation, Miss Price. May I continue? With your permission? Sorry. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means you forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice I but made to... her do it. What? 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 Hein? What? Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. Miss Price? Fine, yes. It was her idea. But it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Ray. Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you or... Trick her? Yes, I'm sure. Oh, thank God. Mrs. Price, this revelation may color the situation some, but it in no way absolves your daughter. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust,
You will no longer be my administrative assistant first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. No. La représentation ce soir, quoi, vous êtes dingue. What? Are you insane? Your discipline is still pending, Miss Price. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, don't Mr. you Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy... Victoria Chase. Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine. That is What such... was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be Oh, c'est un unduly bâtard, c'est sa blamed première for what punition, happened. sérieux. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. Suivre Rachel, endosser la responsabilité. L'épisode vient tout juste de commencer, il se passe des choses là. Endosser la responsabilité, suivre Rachel. On va essayer de endosser la... Non, je sais pas. Parce que si je mets suivre Rachel, bah en fait, elle pourra pas aller à sa pièce de théâtre. Alors que si j'endosse la responsabilité et que je fais une erreur, je vais me faire défoncer. Vas-y, je vais endosser la No responsabilité. way is Rachel missing the play for me. But thanks to her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. Pour réussir un défi insolence, écoutez votre interlocuteur et choisissez une réplique appropriée. Get your head out of your ass, Wells. Chloe! You seriously think yesterday was Little Miss Sunshine's idea? Miss Amber has accepted her responsibility. Admettre la réalité. This shouldn't be so hard. If it looks like a duck and it quacks like a duck, then it's gotta be a fucking duck. J'ai fait une right? erreur. Quack. Rachel confessed. I'm not listening to this nonsense. Là, si je fais encore une erreur, je suis dans la merde. I confess to thinking she can act like a motherfucker. You just bought her crap. Hook, line, and sinker. You don't have to do this. It's okay. Really. Don't tell me what to do. I'm not one of your sycophants. I'm a lone wolf, and you're Little Red Riding Hood. Welcome to grandmother's house, bitch. Chloe, this can't be you. Apologize this instant. Fine. I shouldn't have pulled Rachel out of class. Ah putain. If I'd known she couldn't handle it, J'ai I would perdu. have gone it alone. That's enough. Your loyalty to each other might be admirable, but nothing else about your attitude or behavior is. My decision stands. Miss Price will be suspended for the rest of the school year. Miss Amber will be cut from the play. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. That J'ai is fait un all. mauvais choix. Good day, Mrs. Price. Mr. and Mrs. Amber. Ray. Come on, Chloe. I'm sorry. I'm sorry too. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry.
I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Mom, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip. You know I was supposed to have today off, right? Sorry that my totally fair and impartial hearing inconvenienced you, man. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. C'est à cause de ça qu'elle a été virée en fait. En fait, j'ai compris. Dans tous les cas, en fait, Chloé, elle allait être virée, en fait. Dans tous les cas. Si j'aurais suivi Rachel, Chloé, elle se serait fait virer. Et si j'aurais gagné la discussion entre le professeur et moi, bah, moi, je serais toujours viré, mais au moins, Rachel, elle aurait été à la pièce de théâtre. Mais là, j'ai pas réussi. Malheureusement. En même temps, moi je dois réussir 4 phrases alors que le professeur 2 aussi. En même temps, il a l'avantage sur moi aussi. On est en train de jeter tous ces bouquins là. Jackpot. Wait. What the hell? Damn it, Justin. Salut, j'ai dû t'emprunter ta réserve, c'est une urgence, ok, je te rembourse la semaine prochaine, Justine. Ah, ok, super. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Ça c'est du Chloé tout crush aussi. Bah dis donc, elle dessine très vite hein, pour 4 minutes. Magnifique. C'est magnifique. Elle est choquée là, Victoria là. Bon allez, ça c'était la petite introduction de l'épisode 2 ça. Du coup maintenant on va passer
vraiment aux choses sérieuses à partir de maintenant. Later, Skip. Later. David, il va nous Looks défoncer. like David's here. Ah, c'est Rachel qui m'envoie. Alors, attends. Ouh, c'est cool tous ces messages là. Attends, on va les lire un par un. Monsieur Wells, ça c'est le directeur. À l'intention des élèves et du personnel de Blackwell, veuillez noter qu'un incendie qui se propage rapidement vient de se déclarer à proximité du parc national de... Ah ouais, c'est vrai, ça c'est à cause de Rachel. La surveillance anti-incendie d'Acardia Bay, avec qui je me suis entretenu, ne pense pas qu'il soit actuellement nécessaire de procéder à des évacuations. Le campus de Blackwell ne se situant ni dans la zone affectée, ni sur la trajectoire anticipée de l'incendie. Veuillez être vigilant sur le chemin du campus et en rentrant, le corps professoral ainsi que le personnel ont reçu pour consigne d'ignorer les retards pour toutes les activités sportives et extracurriculaires, ok, ce week-end. Bon, je sais pas comment ce que ça veut dire, mais alerte système. Ok, donc ça c'est le truc de l'incendie. Le contrôle de semaine il était horrible. J'aurais du cul si je passe. Aïe, le Cinto. Non, je crois que c'était ok. Cool. Tu fais quoi? Rien, j'ai des trucs à faire après. Ah, ok. T'as fini les devoirs de chimie? Non. Meuf, c'est la troisième fois. Ah, mais non, ça c'était dans le chapitre 1, je me rappelle. Et après la tempête, ça te dirait de sortir. Ah, je t'ai dit, lui, Elliot, il est amoureux de nous, c'est obligé. Je sais plus quoi faire de toi. Ah, c'est vrai que notre mère, elle s'inquiète pour nous en même temps. En même temps, le caractère de Chloé aussi. Max would have loved this shit. De toute façon, peu importe le choix que j'aurais fait, ça, Chloé, elle serait virée quand même. I had to face my mom at some point. Parce qu'en fait, elle a fait tellement de Might as well conneries be que... now. En fait, elle a fait... Chloé, elle a fait tellement de conneries que... C'est quoi ça? Ok. Ça, on s'en fout. On va regarder un peu partout pour voir s'il y a des trucs à faire. It's about damn time. David, please. Chloe, your mother and I have been talking. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? How to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? There's nothing wrong with waiting tables, Mom. Chloe, I'm proud to wait tables because it means you can be whatever you want to be. But what is that, Chloe? What do you want? Maybe
I don't know yet. Maybe you've had long enough to figure it out. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I don't want to fight. I care about your mother very much. And you too. I'd like for us to start over. What do you say? Another letter to Max. Il y a encore 2 personnages qu'on n'a pas découverts. Hein. Donc on va le découvrir dans cet épisode normalement. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, you can't be serious. David and I have discussed it, and we feel this is the only way for us all to have a fresh start. Let's go, Chloe. Quit stalling. Déjà, je suis pas ton chien, tu me parles correctement déjà. Refuser obtempéré. Bah, en soi, c'est juste vider mes poches pour voir si j'ai de la drogue ou pas, mais en vrai, c'est pas comme si j'avais un pistolet sur moi, donc pourquoi refuser, mais... Bref, je vais pas chercher la merde, je vais plutôt obtempérer. Fine. You wanna see my shit so badly? You know what sucks even worse than invading someone's privacy? Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? I forgive you. You were under a terrible influence. I just worry about you, but that's no excuse. Joyce, you can't start apologizing now. This will only encourage her. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Je sais que j'ai tout foiré. Tu fais de ton mieux, je le sais. You're trying. I get it. I swear, I do. And I've been making it harder for you. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like.
Putain, l'épisode il a commencé il y a quoi il y a 25 There minutes. is no home. On a déjà fait 2 choix Not if importants. he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. David, c'est un homme gentil au fond, mais c'est un connard en fait. C'est un connard, mais au fond, il est gentil, mais c'est un connard. En fait, c'est son caractère qui fait que c'est un connard en fait. Mais sinon, au fond, il est sympa, mais c'est un connard. Il casse vraiment les couilles en fait. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Par contre, c'est un bâtard le professeur d'avoir fait ça à Rachel parce que c'est la première, c'est la toute première infraction qu'elle fait et le seul truc qu'elle peut faire dans l'année scolaire, bah, elle peut pas le faire. C'est vraiment un enculé le proviseur. Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Ah ouais, c'est après, ça devient sa voiture, ça. Je me rappelle. Ça devient son petit pick-up à elle. Ugh. Ah ouais, la batterie, elle est morte. Hein. This thing is a mess. But maybe I can fix it. If this Ok. Attends. Je préfère tout enlever et lire tout ce qu'elle m'a envoyé. Chloé, David essaie de faire ce qu'il pense être le mieux, c'est un abruti. Ça ne m'a pas plu qu'il t'ait demandé de vider tes poches. Et puis tu étais totalement innocente. Chloé, tu veux bien oublier David une minute, pense à moi. J'ai peut-être besoin qu'on me fiche la paix, ok. Et moi, j'ai peut-être besoin que ma fille revienne. beast will ever run again, the first thing it needs is Alors pour ceux qui a new regardent le battery. live, dites-moi si vous m'entendez bien ou pas pour savoir. Parce que l'autre fois en fait j'ai eu un bug de micro, donc dites-moi si vous m'entendez bien ou pas les amis. Et pour les petits nouveaux qui viennent, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche, hein, ça me ferait énormément plaisir. Du coup là il faut trouver une batterie, la mettre dans le pick-up. Ok, super. Du coup on doit trouver une batterie. What are you trying to hide under there, Hood? What are you trying to hide under there, Hood? Faut que je trouve un pied de biche ou un truc comme ça pour l'ouvrir. Ah bah non, voilà c'est vite fait. La batterie elle a l'air neuve en plus donc c'est parfait. Chloé la mécanicienne. Here we go.
The pick of the litter. Ok, du coup on peut aller au pick-up du coup maintenant. Ah. Faire très attention à ça. Il y a que la batterie à mettre ou il y a plein d'autres trucs? Moi, je pense que c'est bon, hein. C'était juste la batterie qui était morte en fait. Genre tu démarres la voiture avec un tournevis. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Ok, alors Rachel. Attends, elle m'a envoyé quoi Rachel du coup là? Attends, Rachel elle est où? Rachel elle est là. Alors attends, je vais aller jusqu'en haut du coup. Chloé Pride, je suis pas nul. Non, pas du tout. Ma mère trouve que oui. Alors je sais pas si je peux supporter d'être à la maison ce soir. T'es encore là. Je passe prendre un truc chez moi et je te rejoins à la décharge. À tout de suite. T'as intérêt. Ok. Regardez. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Probably a good idea to cover over this with something. Ok. Maybe there's another light bulb I can put in here. Bah tiens, j'ai trouvé une ampoule tout à l'heure sur le chemin. Là, c'est parti. Okay, let's see what else this trash heap has to offer. Trouver plus de choses à réparer. Tête de mannequin, non. Bus scolaire, non, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Alors, attends, je suis passé par là tout à l'heure, j'ai trouvé une ampoule. Faut trouver un drap pour recouvrir le truc. Voilà, donc on prend l'ampoule. You might not work. Then again, I hardly ever work. Hop. Ça fait déjà 1 sur 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver Ah, les seringues, ils étaient déjà là depuis longtemps. Même dans le premier, on les avait vus là. Ok. Faut qu'on trouve des draps ou des trucs comme ça. C'est quoi ça? Self de table, non. Paillasson, bah vas-y, prendre. You should cover that life-endangering floor hole quite nicely. Welcome, bienvenue. Et il manque un autre truc. Il manque... je sais pas c'est quoi le troisième, mais du coup on va bien trouver si on cherche. Je passe par là. Ah bah tiens, de la boîte à outils, parfait. Ah bah non. Bah vas-y, prendre, ça fait la décoration pour la voiture. Je pense qu'il nous manque encore un truc, mais je suis pas sûr. Jouer robot, non.
Ah bah tiens, la petite cabane, il y a peut-être des trucs là. Radio, bah tiens. Drapeau de pirate. This might make the perfect cover for that torn seat. Next up, I have Amy Rivers, Director of Curriculum at Blackwell Academy. Je pense qu'on a tout, mais on refait un tour, on sait jamais. Guirlande lumineuse, non. Je pense qu'on a tout, hein, du coup on peut retourner à la voiture. Alors je l'ai éteint, ils me disent de l'allumer, mais là elle est encore allumée. Hein. Ouais, vas-y, on peut retourner au pick-up du coup. Quoique, attends, on va monter, il y a peut-être des trucs en haut. Damn, you cigarettes. Shit. Ah ouais, on voit bien la fumée d'ici. Hein. Oh my god. Tagué. Bah, What tiens. do I want to tell my fellow Quel sailors of the message seven je peux trash mettre? heaps? Trésor enfoui, cimetière. Trésor enfoui. Got it. Piraterie radicale. Bon, du coup, on n'a plus rien à faire, du coup, on peut descendre. Hein. Monter. Non, on va descendre du coup. Alors, attends, comment on fait pour redescendre du coup I don't know for a fact that there isn't buried treasure there. Pour descendre, voilà, c'est bon. Hop. Bah, je pense qu'on a tout, hein. Du coup, on peut aller à la voiture. Hein. On peut aller au pick-up. Je pense qu'on a tout. Parce que je vois pas, il y a quoi d'autre qu'on peut récupérer, mais... Ouais, je pense qu'on a tout. Hein. On peut y aller. Hop, le paillasson. Ça, on va mettre le drapeau à pirate dessus, je pense. Stylé. Tu sais quoi, ça nous fait un pick-up gratuit. Hein. On dit pas non. Hein. En plus, c'est stylé, les trucs pirates. Ouais, on a tout, c'est bon.
Ça a changé le You cours de can l'histoire ce que je viens hang de here, faire là en fait. but I get to pick the tunes. Okay? Good talk. Maintenant il manque plus qu'à mettre l'ampoule. Hop. Ah, c'est bon, je pense qu'on a tout. Hein. This thing looks like a rusted out shopping cart. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Still, how sweet would that be? Ça c'est Rachel ou Joyce qui nous appelle, je pense. Yeah? Right, it's Frank. Oh. Ah, Frank. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? Oh, like drugs? Fight. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard. That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank? On est cool. Téléphone prépayé. On est cool. I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon. Ok, super, je sens qu'on va se faire défoncer. La Rachel, elle va pas tarder à arriver. Time for a hard-earned smoke break. You only get one chance to make a first expression. Mystique, flippant. Mystique. Ça me fait penser à X-Men quand j'écris ça, alors je mets ça. Hein. Raven. The eye sees all. Does your truck look like an aquarium on wheels? Didn't think so. Klaxonner. In my own time, I'm trying to reach out. I know I'll get there soon. There's a hole in the earth here, and we're walking around the edges. You were flaunting all your open wounds. I can't express them better than you. You have buried Putain, les musiques de Live is Strange sont magnifiques. Magnifiques. Ah, on s'est réveillé le soir, on a dormi toute la nuit. What? Shit. I slept all day. Mais Rachel, elle devait nous rejoindre avec Franck. What? What the hell? Je me disais la même chose. Elle est en train de rêver, je crois. Je crois qu'elle est en train de rêver, je suis pas sûr. Ouais, elle est en train de rêver, ouais. Putain, elle refait les mêmes rêves. Voire cauchemar avec les trucs de son père, c'est trop bizarre.
les nuages, la fumée du feu de forêt, ça fait une faucheuse. Très rassurant. Elle fait toujours le même style de rêve, hein. Voire même des cauchemars, hein. Ça me donne envie d'en faire ce qu'ils font là. Dad? What are we doing here? Are you trying to tell me something? Super le gant. Faire grailler, hein. Par contre, qu'est-ce qu'il fout ici le corbeau en fait? Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Of getting burned. Ah. What the fuck, man? A fait des rêves chelous, Chloé, hein. Enfin, a fait des rêves et des cauchemars chelous. What the fuck? Ah bah tiens, ça c'est Rachel. Ouais, j'en étais sûr. Ah, Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. So, are you gonna invite me in? Or what? I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. J'avais trop envie de dire non, pas du tout, mais... Je suis pas un bâtard, moi. Par contre, pourquoi elle a pris une valise? Ils veulent vraiment quitter la ville ensemble. Damn,
You've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. Pirate flag? A freaky red light? Holy shit. The all-seeing eye. Figured it can't hurt to have the Illuminati on our side for whenever shit goes down. Illuminati. Always thinking ahead. Chloe, this is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. Avec de la chance, partir. Avec de la chance. That's the hope. But it doesn't exactly drive yet. You'll figure it out. And while you're at it, we're also gonna need some money. You know, to buy stuff. Uh-huh. Car and money? Anything else you'd like? Luckily, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually suspended you. Really? I'd say it's like the most believable thing that's ever happened to anyone in the history of forever. I'm just so pissed about the play. How could they let Victoria Chase jack your role? Because life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Yeah, totally. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. En live? Rachel, that was more than pretty wild. You went absolutely nuts last night. What the hell were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But now you're in on it too. Accessory after the fact. Unless you tell on me, of course. I'm no snitch. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David. He announced his plans to move in this morning. Oh, Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. Psychothérapie. Therapy. You start. Kick back and tell me what's bothering you. Ok, on va être tous les deux des psychothérapies chacun notre tour. Quoique parfois, les psychothérapies, ça peut servir de ouf pour certaines personnes. Well, Doc. Blackwell, parce que j'ai été viré déjà. I've been booted from school, and I'm not entirely sure what to do about it. You mean how to cope with your feelings of anger and disappointment? No. I mean, how to express my feelings of intense joy. Uh-huh. Do you think you might be taking this a little too well? You tell me. I'd say I'm exceptionally well adjusted. I'd bet my therapist's license that no one's ever called you that before. Touché, Doc. There's this dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks he's moving in with us. How do I stop him? That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. All right. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Belle merde, beau connard, beau trou-duc. He's a skeptic. Because he's overly sensitive and he thinks he's way more important than he is. Also, he's a dick. Poetic. May I also suggest stepladder? Why stepladder? Because he climbs on your mom every night. Ew! And pretty soon, they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Sorry. It's called shock therapy. Highly controversial. So, my new friend, who everyone thinks is perfect, did something batshit
fucking nutso last night. What do I do? This perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Someone who is also, may I add, a knockout in the looks department. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning, needed someone in her life to teach her. How to break into a viewfinder? How not to give a fuck. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. That makes sense. That was actually somewhat therapeutic. Thank you. It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price. And now it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. It sucks. Too blunt? Sorry. I do that sometimes. Nah, I'm just... I don't know. Can we talk about En vrai, ils something étaient else? bien meilleurs amis, mais vraiment Of course. presque un couple avant Max. Hein. Pièce, pick-up, incendie, pick-up. I kind of fixed the truck a bit. That might mean I have life skills, something I've really tried to avoid. Upshot, I'm closer to becoming a car thief. That's pretty badass. Do you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells's office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. But he's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? Je t'en empêcherai, t'es pas comme lui. Non, t'es pas du tout comme lui. You couldn't be like him even if you wanted to. You're too awesome. The fact that you believe that makes me feel better. Shit, it's playtime. Gotta go clean out my dressing room for Victoria. Ah ouais, c'est vrai, vu Not qu'elle, elle se exactly casse, the bah, c'est role I Victoria thought qui I'd prend be la playing place. tonight. Oh Toujours well. cette connasse et j'aime pas. Elle. Hey, I was thinking that after the show, maybe we could go do something. Just you and me. Something criminal? Criminally fun. I'm in. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je suis plus à Blackwell, je m'entends Wait, pas bien avec you mon forgot your beau-père. bag. It's for you. Hein? Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe. Oh bah c'est gentil, j'accepte ce cadeau, même si je sais pas ce que c'est pour l'instant, mais j'accepte quand même. À mon avis c'est des vêtements ou un truc comme ça je pense. Hello, Junk Shack. Time to check out Rachel Amber's mystery bag. Est-ce qu'on peut taguer les murs ou pas? Attends, je me demande est-ce qu'on peut taguer les murs? Murs, voilà. Taguer.
Chloé et Rachel. Non, attends, il y a marqué quoi? Chloé was the heir. Attends, est-ce qu'on a encore autre chose ou pas? C'est là la couverture. Ouais, c'est stylé, ça va, j'aime bien. Welcome back, City listeners. A quick traffic update for you. An accident on I-5 is causing some pretty gnarly backups. So if you're planning on heading north out of Portland, J'aurais été sûr que c'était des vêtements. maybe don't. On va Yes, se I changer, need those. j'imagine. Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Alors, crâne de Rochman, la maison de Dieu, tenue bonus. Tenue bonus? Ah oui, c'est vrai, parce que vu que j'ai acheté la saison complète, bah j'ai tous les bonus qui vont avec. Bah vas-y, on teste la... Alors attends, Illuminati Deluxe. Alors attends, on va tout tester et puis après on va en choisir un. Moi je suis plus tenté pour le Punk Duo Deluxe. On va voir ce que c'est. Alors comment c'est? Sinon moi j'étais bien tenté par le crâne aussi. Oh stylé! En vrai ça lui va bien, j'aime bien. On va modifier pour voir ce que c'est les autres. Alors comment aller dans Illuminati du coup? Ça va, j'aime bien aussi. Ça c'est la tenue qu'elle a dans le Life is Strange 1. Ça va, j'aime bien. Je préfère Punk. On va voir c'est quoi le troisième. Merde! Pourquoi j'ai quitté? Je voulais pas mettre cette tenue. Je vais pas mettre celle-là, moi, juste tomber. Voilà. Alors à quoi elle ressemble dans celle-là? Ouais, j'aime bien aussi. En fait, tout lui va bien en vrai. Avec la petite saucisse sur le truc là. Ouais, vas-y, moi je suis plus branché pour le punk. Après, le crâne j'aime bien, mais je préfère celle-là. Je préfère le punk. Je préfère sa tenue en punk, comme ça là. Voilà, elle est bien comme ça. Elle est magnifique. Chain. Dorothy Twist. Ah, il y a Franck. What? C'est qui That's elle? the woman we saw with Rachel's dad. Ouais, c'est la femme qu'on avait avec le père de Rachel. C'est qui cette meuf? Parce que à la fin de l'épisode 1, quand il y avait l'incendie, on l'avait vue elle. It's Chloe. Très bizarre cette fille, hein. Enfin cette femme. Hein. I don't know the secret password, man. Peut-être une prostituée, hein, je sais pas. Bizarre, c'est bizarre. Christ, get your ass in here. Est-ce qu'on va voir Pompidou ou pas? J'ai trop envie de voir Pompidou.
J'ai trop envie de le voir Pompidou. Parce que vu que ça c'est dans le passé, ça veut dire que Pompidou il sera bébé et tout. J'ai trop envie de le voir, c'est trop chaud. Dude! It smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who was that one? Ah! God. Jeez, man. Get my notebook, Price. Then we'll talk. Justine. Meuf, j'ai entendu une mauvaise nouvelle, ça craint d'être exclu. La bonne nouvelle, tu veux dire, je suis aux anges. Grave. Moi aussi, je suis à la maison, j'ai fini par me faire choper. À force de sentir la vie, ma mère m'embarque. Ah d'accord, Justine, lui aussi, il s'est fait virer, c'est génial, parce qu'il fumait de la drogue. Enfin, bah ouais, il fumait de la drogue, ouais. Il fumait de la bœuf. C'est pas bon de fumer du cactus, hein. Ah, ça c'est le petit garçon, ça. Mon frère est toujours pas aussi con. Ça te dit que t'es un geek. Eh ouais, on est un geek, nous. Nous sommes des geeks. Je suis à la décharge. Ça, j'avais remarqué. Récupérer le casier de Franck. Vas-y. Taguer. Ah, vas-y. Travail, maison. Maison. Got it. On est des bâtards, hein. Apparently, Frank is a werewolf. Mais tellement. Il a cru que son chien c'était un loup-garou ou quoi. En plus, j'ai trop envie de le voir bébé là. Pompidou, il est trop mignon. J'ai trop envie de le voir en bébé. Hey there. Pompidou, okay, il est trop chou. Ah, il est trop mignon. Pompidou, get up here. Il est trop... Ah, il est trop mignon. Pompidou. Non, il est trop mignon. Regardez-moi sa petite bouille là. Bah oui. Il est trop chou. Non, il est trop mignon. Le petit bébé là, il est trop chou. Prendre? Comment ça, mais tu vas pas lui voler des trucs, t'es fou toi. Déjà le mec il vit dans un camping-car, c'est assez compliqué, alors tu vas pas lui voler des trucs, sérieux, on n'est pas des bâtards. Hein. Pompidou, il est trop mignon, il est trop chou. Is this what I think Cette it is? petite bouille de bébé. Shit. Time to find out what Frank wants to discuss. Is this it? Have a seat. Pompidou, huh? That's one badass name for a dog. Il est trop mignon. It's French. C'est français. Hein, je sais pas. C'est pas un caniche, ça veut dire quoi? Ah, j'avoue, ça veut dire quoi? Does it mean like tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Bah pourquoi tu l'as appelé comme ça alors? Le mec il appelle son chien Okay. So, Pompidou mais il sait pas ce que Who ça veut is dire. that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. On va lui faire exiger une Rachel réponse. would want to know more. I bet I can convince Frank it's harmless to tell me. Dude, Par contre, faut I'm pas que just je me loupe comme curious. chez le proviseur tout à l'heure. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. D'accord, je viendrai pas à la mèche. Frank, you know I hate everyone. Who do you think I'm gonna tell? Come on, Price, I gotta protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. As long as you're selling quality stuff, no one is going to care what you tell me. God, Price. Don't you have enough dumb high school Là, shit faut pas que je going me on? gourre là. Why get hung up on some chick? C'est bien sensible. Come on, Frank. This is Arcadia Bay.
Gossip is all we Là, si have je me to trompe keep une us fois, là, from je suis mort. hanging ourselves out of boredom. Well, I guess you're not asking for life or death information here. You know when I joke about being your Yes, favorite on a gagné. customer, I'm kind of not joking. Deep down in your gut, I think you know you can totally trust me. I don't know. Frank. Talk, and I'll get my mom to make you something special. Like what? How about that firehouse chili of hers? You got it. The woman you saw. Her name's Sarah. Showed up a few weeks ago, causing all kinds of trouble for all sorts of people. Like who? It's a little out of your league, okay? But what kind of trouble exactly? Forget about it, Chloe. Shouldn't have opened my mouth. Thanks for... Au moins, on sait que c'est quelqu'un de dangereux, la meuf, là. Whatever. Enfin, pas de dangereux, the mais mill burned down? qui peut l'être. Shit! Really? Crazy. My friend Damon runs the place. Damon. He lost a lot of money last night. De l'argent de quoi? Money from what? Well, he's always had a few things going on. I help him out with some of them. Don't drown me in the details, Frank. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with Il est him trop like I once had. mignon. Il est trop chou, il est trop cute. You and I have shit to discuss. Is this about the $1.75? What? The money that I owe you? Oh, yeah. Yeah, no, I don't give a shit about that. Bon, c'est cool si tu t'en fous. Wait, ça nous you arrange, have it? nous. Je te les rendrai plus tard. Va embêter quelqu'un de friqué. Don't you have richer clients to bother? I should fucking hope so. Well, good. Because I need everything I've got. You're a pain in the ass. I've got bigger problems right now. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... Holy shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? Par Go contre, big Franck, boys. trafiquant de drogue, il se fait choper, il est Problem mort. is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with him? C'est un connard. He's an unreliable douchebag. No, this is the first time he's done this. Kid's actually smart. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Can you handle that? Ça le fait pas. I don't know. It doesn't feel Ah, j'aurais right dû to go mettre through his Jigen, room. quoi. Comme ça, il m'aurait Feel donné right la that thune, he donc stole comme a ça. grant from me? From you or from Damon? Same difference. Well, it's not my problem. Idiot, you still owe me. So, if I do this, then we're good? That, and I'll do even better. I'll give you a 10% cut of the money. Okay. Yeah, sure. I'll do it. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got suspended this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. If you can't even do this price... $100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. We could leave for good. I'll do it. Good deal. Bah super.
On est censé être exclus et nous on va rentrer à Arcadia Bay pour enfin à Blackwell plutôt pour faire la merde hein, vu qu'on va voler. Didn't think I'd be back this soon. Enfin, le proviseur il va nous voir, il va nous défoncer. Here goes nothing. Les gens ils peuvent vraiment rentrer quand ils veulent hein. Alors Elliot il m'a envoyé quoi nous? Super nul je veux dire, ça va être au courant et t'inquiète pas pour ton exclusion, ok. Mec ça va, ok. Super. Rachel, alors j'ai vu la femme qui était avec ton père sortant du camping-car de mon dealer. Quoi? Apparemment elle cause pas mal de soucis à pas mal de gens ou quelque chose comme ça. Elle s'appelle Sarah. Rachel. Je crois que je préférais peut-être ne pas connaître son nom. Oh pardon, non c'est bon. À bientôt. Ok super. Better hurry up and get into the dorms. Hey, Steph. Whoa. Hey, Chloe. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Thanks for trying, but skipping yesterday was totally worth it. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? I figured I'd see the Tempest. For real? You? Yeah, I know. It's not really my thing. Kinda hoping it's a shit show. What the hell? I'm the stage manager. Oh, I think I knew that. My bad. You better mean it. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. I'm sure it is. I am worried about Victoria coming in now and trying to hog every scene, but the cast overall is fantastic. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Okay. I'm intrigued. Go on. Like, Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan as Caliban, there's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well, good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Ah, l'amoureuse de Rachel. Ah, ok, super. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... I don't know. C'est un impact ça. Mais... It's confusing. Yeah, I can imagine. You ever want to talk to me, Chloe, you know you can, right? I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. J'allais pas non plus lui mentir, j'allais pas lui dire ouais vas-y va parler à Rachel pour lui dire qu'elle est libre alors qu'en fait elle et moi on prévoit de quitter la ville ensemble, tu vois. On va pas lui mentir, ça sert à rien, après ça va lui briser le cœur la pauvre. Locked. Figures. Super. Looks like my options are become a master lockpicker or swipe someone's keys. Entrer dans les dortoirs. Ouais, mais vu que c'est fermé à clé, faut faire quoi du coup? Ça va être compliqué là. Arroseur. Evan. Ok. Oiseau.
What? Pourquoi je peux pas passer? Voilà. Hey, Samuel. Keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. What? You're here for someone. A special someone, yes? Ce mec, il est vraiment chelou, hein. Moi, je me casse. I've gotta go, man. It's been real. Be kind to yourself, Chloe Price. Eh bah, dis donc, le jardinier, il est vraiment chelou, hein. Il est pas méchant, enfin, il est gentil, mais il est chelou, en fait. Such a nice white door. Though, it feels like it's missing something. Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? Et en fait, il faut que j'aille saboter le tuyau d'arrosage pour... Evan would follow that bird off a cliff, but I'd settle for, if Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. But Evan is right there. Come on. What are you doing here? Aren't you supposed to be at home, thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? J'aime pas les gens comme ça. Ils veulent se montrer supérieurs aux autres. Evan looks really ridiculous. Hey, Evan? As intelligent as you look right now, you can still see that bird from where I'm standing. I appreciate your concern, but I want to get this shot exactly right. And I've learned something about myself recently. Disons que ça fait 20 minutes que tu es I've sur la même learned that photo, if I'm donc passionate about peut-être que something, tu changes it's probably the right thing to d'endroit, care non? about. For example, I've been trying to get the students and administration interested in forest fire prevention. That is kind of an odd topic to focus on. People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Evan, you're pretty stuck up. Did you know that? It's fine. The first sign of greatness is people disliking you. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. So tempting, but Evan will see me for sure. And he sounds like he's in the mood to get me in trouble. Hey! Shit. I wanted you to go the other way. Like, as far as possible the other way. Time for a fresh start. Here we go. So tempting, but Evan will see me for sure. Gotcha. Oh, perfect. You're welcome. Super, maintenant on casse le tuyau d'arrosage et on va prendre les clés.
Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the... That works. Pauvre Samuel. Et on va prendre les clés vite. Sorry, Samuel. Voilà, on a le trousseau de clés. Maintenant, on va au dortoir vite. Time to find Drew's room. Attends, c'était quoi ça? Ah, on s'en fout de ça. No time like the present. Me dis pas que c'est nous qui devrons choisir la bonne clé, parce que sinon ça va prendre 4 ans. Hein. Chloe? Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Didn't you just get suspended? Relax. I'm just visiting a friend. I can't... I really can't just let you go in. I'm going inside, dude. You're just gonna have to let this slide. I don't think I can. In fact, I think I have to ask you to state your official business or else vacate Blackwell property. Alors pour le raisonner, ça va être compliqué là. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. Oh putain, si je fais une fausse erreur, je suis dans la merde. Women's business, Skip. As in, my uterus? I need to use the restroom. Glad you asked. What? No, it's my job to ask, Chloe. If you keep violating students' personal rights, you're going to get fired. It's not like that. Do you know what Wells would do to me if I didn't, you know, patrol? Is Wells pressuring you to write more students up? I'm not even a student, but sure. Don't let that stop you. I thought we were friends. Where is this coming from? I thought we were friends too, but when the man comes down on you, you come down on me. Ça va être compliqué là. Par contre, si je me loupe à la fin, je suis dégoûté. Look. I'm really sorry, Chloe. I'm just so confused right now. You're sorry? You just looked at my tits. On a gagné. Chloé, elle me tue cette meuf. Oh, shit. I don't know what to do. Seriously, my uterus is on fire. J'ai l'utérus en feu. Is that descriptive enough? I don't want to know about En fuego utero, Skip. En fuego utero. I don't know what to say. I'm so sorry. Matthews. I'm here. I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. Thank God. Oh, I'm on it. I won't tell Wells. Do what you have to do, okay? I won't tell anyone. Ok, super. Pour ne pas y arriver, on devait juste faire une seule erreur et on a fait 0 erreur. Là, franchement... Bon, ça va, dans les choix qu'il y avait à faire, c'était pas si compliqué en vrai, mais voilà quoi.
Alright. Ah, alerte système. Alors attends, là on a un nouveau message. Surveillance des incendies d'Acardia Bay. Ok. Ah, fermeture des routes. Ah, ok. Which one Super. is Drew's room? Attends, on doit faire quoi là? Trouver la chambre de Druy. C'est celle-là, non? De Drew. Ah, c'est celle-là, c'est bon. Ah, c'est le frère à Drew qui lui doit de l'argent à Frank. Ah, mais attends, mais je viens de remarquer ça que maintenant, moi. J'ai même pas fait gaffe. Oh, oh là là. Il est dans la merde. Elliot's Hein. mom's luck. Huh. There's way less porn here than I would have thought. The world breaks everyone, and afterward, that's not half bad. C'est pas la chambre de Drew, ça. Yep. Definitely Drew. Y'a personne? Non, ça va. Par contre, si on me voit dans les vestiaires des garçons, je suis dans la merde. Enfin, dans la chambre des garçons, je suis dans la merde. En plus, je suis censé être viré du truc. Alors, si on me chope, je suis 100 fois plus dans la merde. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Oh, man. Looks like Drew's dad is having a hard time. Trouver le... What? C'est quoi? C'est un code? I didn't realize so many folks are shit out of luck around here. Too bad I lost my release form. I was really... Holy shit, Drew. Bet the dinner choices are steak or steak. Is the money in there? Oh, right. Ah, je dois trouver le code. Je dois trouver le code. Alors, attends, lettre. Holy shit, Drew. A college scholarship? Le 1er août 2009. No wonder you're so into football. C'est un code à... Attends, c'est un code à combien de chiffres? À 4 chiffres normalement. Ouais, 4 chiffres, ouais, c'est ça. I didn't realize Drew was... So many folks are shit out of luck around here. At least Drew... Look at that. More numbers. Post-it. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Trouver le code, ça va être compliqué là par contre. They look so happy. A lot of numbers on here. We might have failed to kill you. Bad guys don't use... Awesome. Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Par contre, je sais pas c'est quoi... par contre, attends, je sais pas ça peut être quoi. Attends, je suis en train de réfléchir. Je pense que ça doit être l'anniversaire de son frère. Hein.
hoping that Drew went with something obvious for his... Je pense que ça doit être l'anniversaire de son frère. Damn it. Wrong numbers. Damn it. Wrong numbers. Non, c'est pas le bon chiffre. Attends, il y a un problème là. Attendez. Damn it. Wrong numbers. Ici, je jure que c'est ça maintenant. Damn it. Wrong numbers. Il y a un problème là. If I knew more about Drew, I might be able to guess his combination. I didn't realize so many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. What? Might actually need some help with this one. T'as besoin d'un coup de main là. Attends, je relis les messages, 2 secondes. 7. Alors attends. Cool comme rapport, mais c'est l'anniv de Mikey. De suite, c'est en décembre le 27. Je vais sur... Ok. 12-27. 1227. Worth a shot. Yes. Yes. This is kind of fun. Oh. Did little Drew beat you up too? Jackpot. Oh my god.
I'm kind of good at this. Je sens qu'il va rentrer, il va nous défoncer. Je pense que Drew ou Mikey il va nous défoncer. Okay, got the money. Time. Oh putain. Hey, Elamon. Chloe? What are you doing here? Je te cherchais? I was looking for your brother, but he's not here, so... Why? Bro, we gotta go. Yesterday wasn't enough? Oh putain. You wanna go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Qu'est-ce qu'il y a? Relax. Slow down. Oh putain. Ça doit être un dealer, ça. Shit. You're making me think you're nervous about something. Who the hell is that? No one. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. I told you, I don't have it. Putain, c'est moi qui ai son fric en Sales are plus. down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me $1,000. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough turn. Yeah. Bet $1,000 would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm gonna... Where is it? Please, just give me 1 week. On aura un choix à faire, intervenir ou rester, I je crois. thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. J'ai un choix à faire là, voilà. Donner l'argent à Damon, rester avec Mikey. Ça sera un choix. Alors là, moi, franchement, je peux pas le laisser. Je suis obligé de donner. Stop! It's okay. I've got your money. Ah, I didn't realize we had an audience. Hey, Mikey. Okay. Who the hell are you? Frank sent me to collect. That's what Frank was going on about? Let's see the cash. We need that! Whoa! It's all here. Mikey, you need to help your big brother. Help him understand that I take this shit seriously. Come on. Mikey's got nothing to do with this, man. You help your brother understand that if he steals from me again, I'm coming back here and I'm going to break his knees. Thanks, kid. Tell Frank I owe him one. Ah, j'avais pas le choix là, sinon il se serait fait exploser la tronche. We needed that money. You just screwed us over. Are you crazy? That guy could have killed you. You don't know anything about this situation. It's none of your business. I was trying to help. Damon wasn't going to stop until he had that money. You think you're some kind of hero? Stepping in for poor Nathan Prescott? And now you're messing with our lives? Mikey, I gotta look at your arm. Just leave us alone. Look, I'm sorry. Sorry doesn't get our dad off the streets, does it?
Ah d'accord, c'était pour leur père qui était dans la rue. Ok, merde. Ah bah je savais pas moi, il me l'aurait dit plus tôt, je lui aurais pas donné, mais ah ils me disent ça une fois que je l'ai donné, je savais pas moi, putain merde. Bon, là c'est pas comme dans Life is Strange 1, on peut pas remonter dans le temps, là c'est dès qu'on fait un choix, bah faut l'assumer après. Il me l'aurait dit avant, ça je lui aurais pas donné, mais là ils me le disent une fois que je l'ai donné, je savais pas moi. Et en plus c'est vrai, elle a pas tort, le mec il aurait pu le tuer, hein. Clairement. Qu'est-ce qui va se passer du coup là? This day has been so... Je vais à l'hôpital, Mikey, il a le bras cassé, Drew m'a envoyé expliquer ce qui s'est passé, ok. Qu'est-ce que tu fais, con? Moi, si je peux faire quelque chose pour t'aider, merci, je te dirai ça, ok. Stop. And that's before having to watch Victoria. Ok, donc allez voir Rachel, vas-y, on va voir Rachel. Hein. At least I can be here for Rachel. If I can find her. R.A. will suck as Prospera. If VC had any talent, maybe she would have gotten the part. Talent? Is that what got Mr. K to cast you, slut? Guess they don't call it drama for nothing. Boys changing tent. Thanks, but no thanks. Bah les filles sont où alors? Les filles sont à côté, ils sont là je crois. Attends. Ah là, ok. Rachel? Rachel? Come on, V. You got this. You got this. Oh, shit. I can't do this. I'm going to ruin the play. Qu'est-ce qu'elle fait là? What are you two doing here? Or did you forget? You let this loser dropout sabotage you. But really, I should be thanking you. Now I have everything I wanted. And you've got a new friend. So I guess we're both doing great. Now please leave so I can get ready for my performance. Even though I wish I was the one performing tonight, Victoria, I really am happy for you. I hope it's everything you want it to be. We both do. Right, Chloe? Pousser Victoria à démissionner. Rachel might be taking the high road, but not me. I know how much she wants to perform. All I need to do is convince Victoria that it's in her best interest to quit. I don't know.
Have you really thought this through, Là, faut qu'on la Victoria? pousse à démissionner, sinon Rachel Performing ne pourra tonight pas. could be the equivalent of social suicide. Sauf que faire les bons choix alors qu'il y a un compte à What are rebours, you c'est très talking compliqué. about? You think I'm going to take advice from a loser like you? You know those voices in your head telling you how terrible you'll be tonight? You should listen to those voices instead. Theater isn't something I'd expect trash like you to understand. Si je fais encore un mauvais choix, c'est la merde. Theater is about standing in front of everyone so they can study your every flaw. Every flaw. The dramatic arts at Blackwell are venerated by... what am I saying? I don't have to justify myself to you. Understudy is Ah, a funny putain. word, don't you think? Kinda tells you exactly where on the social hierarchy you belong. I mean, you just try so hard, don't you, Chloe? Putain, fais chier, j'ai pas réussi. So lame. Maybe next time, think more about your audience. I mean, you're you, and I'm me. What could you possibly say to me that could mean anything? Tea? For your instrument. We want you at your best tonight. Non, me dis pas qu'elle a mis de la drogue ou un truc comme ça pour prendre sa place après. Ah non, si c'est ça, franchement, c'est bien joué. Okay, V. Time to shine. Oh, Bryce, that was epic. You distracted her just long enough for Ah, j'en étais sûre. Ah, elle est trop forte. I did. Oh, okay. I better start getting into costume before the... Ah, elle est trop forte, Rachel. Putain, GG. Hein. That was quick. My dear young artists, a misfortune most unkind has befallen us. Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. Would that she could but manifest on her master's whim as a true spirit. Alas, devoid of an understudy, the situation is a dire one indeed. I'm afraid we may have to cancel. Truly, we are a cursed lot. Even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. Touché. Mr. Keaton, perhaps I could fill in for Victoria? My dear, your visage is as a vessel sent by the heavens to offer passage to my stranded soul. But I'm afraid without our Ariel, all is still lost. Non, 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 Rachel, ne fais pas ça. Ne me demande pas de le faire moi, non. What? Ah putain, j'en étais sûr, mais non, pas ça. Chloe could step in for Juliet. Je dois apprendre le texte par cœur en plus, putain, ça va être trop dur. The romantic. She's the right fit for Juliet's costume. She is indeed. Tell me, my dear, have you ever acted before? Non. Hell no. She's being modest. We play improv games all the time. And she's fantastic at it. My dear, what if I told you that the entire fate of the production rests upon your slender shoulders? I'd say you're super fucked. Chloe, please. For me. Damn it. Ah, la tête de Chloé, j'en peux plus. I can't believe Rachel's talked me into this. Ah, la tête de Chloé, je suis mort. Regardez-moi la tête de Chloé là. Seriously have to memorize all of this? Thanks, Rachel. Putain, je dois apprendre le texte par cœur, mais ça va être trop dur, mec.
Alors déjà, moi, je suis pas très... Moi, déjà, dans la vie réelle, je ne suis pas très théâtral. Alors, dans un jeu vidéo, encore moins. Hein. Profond salut, ma noblesse, maîtresse, je suis là pour atteindre ton plus beau plaisir. Tu veux que j'apprenne ça comment? Tout ce qui est en jaune en plus. Oh, mais oh là là, mais je suis mal barré, hein. Je suis dans la merde. Elliot, il va me voir sur la scène, il va faire oh super. When life gives you lipstick, use it to tag shit. La mort, la tragédie. La mort. Got it. The death. The dead. Le prix de la vanité. Style, t'es sûr que ça annonce la mort, ça? Deux croix avec une... Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Les croix, en fait, c'est les mecs. Et la corde, bah, c'est pour dire qu'ils sont pendus, quoi. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est plutôt une métaphore en dessin, mais... Bon. Par contre, ça va être compliqué, là, de apprendre les textes par cœur. Je suis très mal barré. By accident most strange, bountiful fortune hath mine enemies brought to this shore. Here, cease more questions. Thou art inclined to sleep. 'Tis a good dullness, and give it way. I know thou canst not choose. Come away, servant. Come. Ah, shit. I'm on. Oh putain, c'est à nous, on est dans la merde. That's you. I am ready now. Get up there. Approach, my Ariel. Ariel. Damn it. No problem. I've got this. I just walk to Rachel. Putain, je suis dans la merde. My line. Bah, vas-y, parle. Bah, parle. All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless, generous spirit, hast thou performed to point the tempest that I bade thee? I wrought a storm across the seven seas, raining and raining shit. The king's own ship I saw such rain a sail, and by this detail. Ah, c'est compliqué d'apprendre les trucs par cœur, donc. Who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason? Not a Parce que soul. apprendre les textes par cœur, c'était super compliqué à faire. Was the first man that leaped from his ship. J'espère que la pièce de théâtre va pas partir en couille à cause de moi, mais l'enfer est rempli, l'enfer est vide. L'enfer est vide. Cried, hell is empty, and all the devils are here. Yes. Super. But are they, Ariel? Safe? All right. I guess this is when I'm supposed to walk somewhere. Je pense que c'est les pavés, je crois. I'm definitely supposed to do something with this. Ah, m'a aidé, elle est sympa, elle est sympa, elle est sympa, elle est sympa. Not a hair perished, and as thou baddest me, I have dispersed them about the isle in troops. Bravo. Ariel. Oh, j'ai fait zéro faute. Je suis choqué, j'ai réussi à apprendre les textes par cœur, je suis choqué. Encore du travail. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What is't thou canst demand? My
liberty. Indeed. Ah putain, j'ai réussi à apprendre les textes par cœur. Je suis choqué. Je pensais avoir une faute, mais non, j'ai fait 0 faute. Nay, this most of all I will not grant. That's not her line, is it? What's going on? Ne rien dire. I never said how dearly I hold thee. Ah, je pense en fait, elle remplace ces textes pour me draguer en fait, ou un truc comme ça, je pense. Most loyal spirit, companion, and friend. Is acting in my service not replete with excitement, amusement, and delight? Of course, mistress. Most truly, it is so. Mr. Key, they're way off script. It's magical. C'est magical. I pray you, wish you to be free. L'inversement n'est pas le bonheur, l'efférence perd de sa jeunesse. Excitement ages quickly. And I fear if we set out in search of new, fun, you'll tire of me. And, then I'll be alone. I have thee in my grasp. Excusez-moi d'appuyer sur pause. Pour ceux qui sont sur le live actuellement, dites-moi si vous m'entendez bien et si le son du jeu n'est pas trop puissant. Dites-le moi, comme ça je suis sûr et certain pour voir si ça marche ou pas. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. Alors je m'enfuirai. Non, pars avec moi. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands. Most faithful friend. J'en étais For sûr but que a c'était ça. little longer I beseech. Continue in thy service to my schemes. And when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty is forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes, I am most pleased. J'ai réussi à apprendre les textes par cœur. Je pensais pas y arriver, mais j'ai réussi. With haste. I've work to do. Franchement, Thanks, Chloe. Well done. sur 5 phrases, j'ai fait qu'une seule erreur et ça a marché. And the ending, Ça va. absolutely transformative. I am humbled. No problem. What the hell just happened? Was that real? Shake it off. Come on. Ah, super. We'll visit Caliban, my slave. 'Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Ah, c'est Nathan l'esclave en plus. Forth, I say. On! As we could do, as e'er my mother brushed. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Elle est stylée, Rachel, dans ce costume. Shit. He's crying. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Fuck you. Les bâtards. Where should this music be? In the air or the earth? Oh, thank God. This play is super intense. Oh, ça va, j'aime bien. Je pensais pas aimer au début, mais en fait, j'aime bien, ça va. A spirit? It carries a Comme quoi, ne pas brave form. abandonner trop vite. Hein. 'Tis a spirit. Franchement, les textes, je pensais pas les apprendre par cœur. J'ai juste fait une seule erreur, mais en vrai, ça allait. Hein.
Après, j'ai fait que des bonnes réponses. Such C'est parfait. entertainment. Put thy sword up, traitor! Do you love me? O heaven, O earth, bear witness to this sound. I beyond all limit of what else in the world do love, prize, honor. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore, and they shall be themselves. Ah, il y a la musique. Je pense que c'est la fin de l'épisode, les amis, là. On approche sur la fin de l'épisode, je pense. Pray, release me from my bands, with the help of your good hands. Est-ce que non, on a le droit d'aller sur la scène ou pas? Allez, Chloé, allez. Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Non, franchement, là, on a bien géré, là, franchement. Franchement, je pensais pas y arriver. Je pensais que ça allait partir en couille, mais en fait, c'était bien parti. Putain, cette dame, elle est toujours là. Je sais pas ce qu'elle veut, elle. Hein. Ah, c'est compliqué avec elle. Hein. En tout cas, je pensais pas y arriver, mais j'ai réussi. Franchement, là, c'était parfait. J'ai fait qu'une seule erreur. Et l'erreur que j'ai commise, ils me l'ont fait réparer par la suite. Donc c'est génial, c'était parfait là. Oh my god, Keaton's face behind you when you walked on stage? I was shitting myself. In the dead of night, I'll make you in my sleep. He was shitting himself. That dude owes In me. the morning light, you wake up next to me. Like a dream come true, I'll take you where I roam. And follow you back home. My dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender Alors dans le live stage précédent que j'avais fait, j'aimais bien la relation de Max et Chloé, mais celle de Rachel et de Chloé, je pense que c'est la meilleure. J'adore. Yeah, right? You know, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? Je m'inquiète encore, puis soulagé en fait. Ouais, vraiment. Yeah, I feel really awesome. If you told me this morning I'd be this happy tonight. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Magical. Well, everything's been magical since we started hanging out.
leave. For real. Elle est toujours partante en vrai. Hein. You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but, like, eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? How far could we possibly get without a car? I thought you were fixing that truck in the junkyard. I was just seeing if I could. Well, ouais, c'est vrai. Can you or can't you? Yeah, I can. That's hot. In other words, we've got transportation covered. Là, quand on pense que elle va vraiment mourir à la fin, ça me fait de la peine en fait. Fine then, drama queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Los Angeles sur la route. New York. Hell. New York City. C'est un impact. 3 a.m. You and me outside some cafe on St. Mark's, shoving pizza. Et bah je dis pas non, c'est parti pour une petite pizza alors. 10 people we just met. Let's go. And this cute guy in let's go horn-rimmed glasses will pass by and see you and slow down. Yeah. Mais oui. Okay. He'll be like, "Want to split a cab?" And I'll be like, "Back off. She's with me." You're full of shit. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Rachel, stop. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Ah! Qu'est-ce qu'il me faut pour me convaincre? Un baiser, un tatouage, ton bracelet. Ça, c'est un choix qui va avoir un impact. Bon, allez, je pense que vous le voulez tous, même moi je le veux. Allez, vas-y. How about, Oh. Non, vraiment, elle le veut vraiment. Elle le voulait vraiment, mais c'est génial. J'adore leur relation sérieuse, c'est un truc de ouf, j'adore. Dans le premier, Max et Chloé, là c'est Rachel et Chloé. Is that convincing enough? Yeah. Ah mais c'est génial. Là quand on voit ça, c'est magnifique, c'est génial. Mais quand on sait ce qui va se passer à la fin, ça me donne envie de chialer en fait. C'est ça le truc. Parce que vu qu'on avait fait le live exchange précédent, bah du coup on sait ce qui se passe à la fin, tu vois. Donc c'est ça le truc. What is le feu de forêt il court toujours, c'est un truc de ouf. Hein. I think it's a sign. I think we should leave tonight. Really? If you want to, I'm ready. Let's go sneak some clothes and stuff from my house. And then, we'll get the hell out of Arcadia Bay. Non franchement,
Franchement, leur relation, elle est géniale. C'est vraiment génial. J'ai fait tous les choix qu'il fallait faire pour que eux deux réussissent. Là, j'ai fait aucun mauvais choix sur ça. C'est magnifique. Si seulement ça peut continuer sur le chapitre 3 après, ce serait génial. Oh, elle est stylée sa maison en vrai. Alors, qu'est-ce qui va bien se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une très bonne question. On va découvrir ça tout de suite. Je pense qu'on va découvrir les parents de Chloé, les parents de Rachel, même si on les a déjà vus, mais on les connaît pas. Du coup, ils vont forcément nous demander quelque chose. Là, il y a la mère. Le père, il doit être sur le canapé ou un truc comme ça, ou alors au taf. Oh, you're home. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Our surprise star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? C'est ça. Comment ça, c'est ça, mais c'était avant? Mais c'est quoi ça? Tu t'appelles Chloé, c'est pas genre avant tu t'appelles Chloé, maintenant t'as un nouveau prénom. C'est quoi ces réponses cheloues là? I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Pas faim, de passage. Bah, pourquoi tu dirais non? Thanks, but bah, on me propose I pourquoi was je just dirais non, gonna je vais stop dire in oui. for a sec and then bounce. Oh, did you have other dinner plans? Dinner plans? I always thought dinner was something that just sort of happens. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner? Bah Please? oui, y a pas de souci. Pourquoi je dirais non? Of course. Bon, Great. voilà. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Ok. Totally. Your parents love me. They're good at coming off that way, but don't let your guard down. And Chloe, Ok, we just bah, need je to prends cette make it mise en through garde dinner. au sérieux. Hein. Try not to say anything that. La mère, you ça know. m'inquiète pas, c'est plutôt le père en That fait qui a I l'air would en mode, normally say. Exactly. en mode protecteur, mais voilà quoi. Just some quality time. Ah, certes. On m'a dit que tu as joué dans la tempête. Ouais, j'étais plutôt essentiel. Je veux bien te croire. Mais pourquoi les messages ils vont trop vite, sérieux? J'ai même pas le temps de lire. Alors, on m'a dit que tu avais joué dans la tempête. Donc c'est la pièce de théâtre qu'on a faite tout à l'heure. Ouais, j'étais plutôt essentiel. Je veux bien te croire. Tout le monde dit que le spectacle était au top. En même temps, j'ai fait 0 faute. Enfin, juste une seule, mais c'était pas un truc de ouf non plus. Tu gagnes 2 médailles pour les 2 bonnes actions aujourd'hui. Merci. Mikey va bien. Drew t'enverra un texto plus tard. Ouais, ah oui. Alors je sais pas si c'est dans cet épisode là ou si c'est dans l'épisode 3. Bah on va aller voir Mikey à l'hôpital parce que vous vous rappelez le dealer qui l'a frappé tout à l'heure, il s'est fait défoncer. Il a un bras cassé, du coup faudrait qu'on aille le voir à l'hôpital après. Donc
Je sais pas si c'est sur je sais pas si c'est sur cet épisode-là ou si c'est sur l'épisode 3 qu'on fera la semaine prochaine, mais je sais pas, on verra bien. Étagère de trophées, ok. Alors attends, est-ce qu'on peut parler avec les parents parce que eux je les connais pas, je les ai juste vus une fois ou deux, mais on n'a pas pris connaissance, donc on va essayer de discuter Hi, avec Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? Rachel, la pièce, faut que j'y aille. Bah pourquoi tu veux lui parler s'il faut que tu y ailles? Je sais pas moi. Rachel. Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just wanna shake her? Yeah. La tête du daron. Me neither. So, you're a district attorney. Ah, il est procureur. I'm your district attorney. Je suis ton procureur. So I can call you if I'm ever district arrested. What would you be arrested for? It was a joke. Not a good one, clearly. Chloé, arrête de dire ce genre de truc, t'es pas crédible. T'es pas du tout crédible, arrête de dire ça. Elle est pas crédible. What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Duty calls. Hey, good chat, Mr. Amber. Mm-hmm. Ok. Est-ce qu'on peut aller discuter avec la daronne du coup là? Est-ce qu'on peut aller discuter avec la mère ou pas? Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. Il n'y a pas de souci. Mettre la table, bah vas-y, viens, on va l'aider à mettre la table. So, you putting me to work or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. Chloé, You're ta a gueule. riot, Chloe. Mais elle dit des trucs qui n'ont aucun All right, sens. Chloe, you've set the table without ruining someone's marriage before. Elle dit des Piece of trucs qui cake. n'ont aucun sens. No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Ah ouais, c'est des assiettes en porcelaine en plus. Au calme. Alors attends. Ah, c'est Drew. Attends, Drew. Attends, il m'a envoyé un message. Hey Price, désolé pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. T'essayais juste de nous aider. Ouais, c'est vrai que sur le coup, il était en colère, mais sinon après, ouais, ça va. Mais t'inquiète pas, je te pardonne. C'est pas un truc grave que tu m'as fait. Genre, c'est pas comme s'il m'avait frappé ou un truc comme ça, tu vois. Il m'a juste dit, ouais, dégage, tu vois. Donc c'est pas un truc de ouf non plus, tu vois. Mais non, je suis désolé, Drew. Je savais pas quoi faire. C'est tellement parti en couille. T'inquiète, Mikey va bien. Je vais bien. Il te le dit, merci. Passe-lui le bonjour. Ça sera fait. Super. En vrai, Drew, il est gentil. C'est juste que... En fait, Drew, il est comme Franck. Il est comme Franck. Il est exactement comme Franck. Il est gentil, mais il a quelques défauts qui sont chiants, en fait. Littéral, figuré. Figuré. Solved it. Super. Du coup, les assiettes, ils sont où là? Poser les assiettes sur la table. Ouais, bah attends, j'ai fouillé le meuble tout à l'heure. Bah, ce sont là les assiettes. Hop. It's off to the table with you. Maintenant, faut peut-être trouver les couverts, non? Ah ouais, là c'est une table super fragile. Hein. Ils ont l'air d'être riches, ces parents, parce que vu la maison qu'ils ont, mais... Ils ont des trucs, mais magnifiques. Hein. Ah putain, on n'a pas dit à Joyce qu'on était parti chez Rachel. Ah putain. Attends.
J'aurais aimé voir ça, c'est arrivé comme ça. Je sais que ce n'était pas prévu, je suis contente que tu ailles bien. J'aimerais bien te voir ce soir, est-ce que tu rentres? Chloé, s'il te plaît, tu me manques. Bah, disons que la relation entre Joyce et Chloé, c'est très compliqué en vrai. Hein. Parce que Chloé, elle déteste son beau-père David, mais Glasses. Damn. The ambers are fancy as shit. mais tellement. Je sais pas comment ça Never s'appelle realized ça that là. Ça getting s'appelle drunk des could verres en be so émeraude. complicated. C'est trop stylé ces verres en émeraude là. Genre on dirait de l'émeraude, c'est trop stylé. Yes, Chloe? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Something else? What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Coquet Okay. chéri. Lui et moi, on va bien s'entendre. 2, 3, sherry. Comical. Chloe, maybe you can help me understand something. C'est quoi? I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Oh, ça va, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à... Tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. Sécher les cours, tout le monde l'a déjà fait au moins une fois dans sa vie, c'est obligé. Bah, c'est pas un truc de ouf quoi, enfin, si, mais... Enfin bref, chacun son avis sur ce truc, mais à part moi, à part vous... Hard to say. Maybe she's rebelling against something. Or someone. What would Rachel have to rebel against? We've given her everything she could ask for. Oh, mais c'est la première fois qu'elle fait ça, c'est Yet, bon. I'm not sure I buy the Et elle a tout de narrative même you joué laid dans la out pièce, this hein, alors que morning le in the professeur il principal's avait office. intervenu, mais... Rachel is not known for following along with anything she doesn't want to. Bon, I'd be après, ça c'est lying sûr, c'est if comme I tout said le I monde, didn't ça. have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Bah pourquoi elle le ferait, sinon il est con lui. Thanks. Thanks. Ok, bah du coup on va aller revoir la mère de Rachel. J'ai oublié son prénom. Comment ça s'appelle? Rose. Voilà, Rose. Yes, Chloe? Yes, Chloe. The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy looking cabinet, right? You got it. Chloé, ferme ta gueule, s'il te plaît. Elle me saoule. Elle dit des trucs qui n'ont It's aucun the sens triangle à shaped chaque one. fois. C'est le verre en forme Basic de... shapes. Now you're speaking my language. Bah, c'est un verre basique, hein. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a frotté le verre contre son cul ou je rêve là? What the fuck? Ok, alors attends, je dois faire quoi là? Parler à Rose, vas-y. Let's go. Yes, Chloé? Yes, Chloe? Autre chose? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle, right? You are a paragon of preparedness. Thanks. I think.
Time to light some candles and je prends bust this ça. joint up a bit. Je prends ça comme un compliment. Art mural. Moi, je suis pas très art, moi, en fait. Je suis pas très peinture, moi. The Amber family and fire. Enfin, j'aime bien la peinture, mais je suis pas très fan des. Enfin, c'est pas trop mon truc, quoi, l'art, quoi. Tu sais, ceux qui sont fans d'art, machin et tout, là. Parce que la plupart du temps, c'est des trucs chelous, donc. Enfin, bref. Bon, personne parle, c'est très silencieux. So, Chloe, Ah bah voilà, are you and Rachel in any of the same classes? J'aimerais. I wish. Rachel's all honors. I'm still trying to get into remedial... What's it called? Vocabulary. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Bah disons que c'est Mademoiselle Rachel qui l'a provoqué avec ses pouvoirs, hein. C'est flippant, c'est très étrange. C'est étrange. Life is strange. It's almost surreal. They say a fire like that could only come from a crime of passion. Passion? What does that mean? I don't know. You tell me. 'Cause you're the DA, of course. It's certainly troubling. The latest report from the Commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. C'est gentil. Thanks. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Family's not merely a gift, it is a responsibility. As such, those we love must be cared for, and never, ever taken for Rachel, il se granted. passe quoi là? Attaquer James. Comment ça attaquer James? Mais calme-toi, Chloé, on va calmer Rachel plutôt. Elle est bizarre, elle. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel? That's just a little inside joke we have together. No, you blow me, Rachel. Chloe, stop. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. No offense, Mr. Amber, but I think we trust our eyes more than you. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is that? A delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this.
Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying! Stop being a politician for 1 fucking minute! Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Lucky one, 'cause most of us are bitter over someone, setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing that. But I'm forever missing him. And you caused it.
Shit! Shit!